So here we have using the word out of or phrases using out of in Spanish. So for example, out of time. Out of time, you say sin tiempo. Sin tiempo. Next, out of sight. Out of sight, you say fuera de vista. Fuera de vista. Next, out of control. Out of control, you say fuera de control. Fuera de control. Next, out of order. Out of order, you say fuera de servicio. Fuera de servicio. Next, out of reach. Out of reach, you say fuera de alcance. Fuera de alcance. Next, out of focus. Out of focus, you say fuera de foco. Next, out of date. Out of date, you say obsoleto. Next, out of stock. Out of stock, you say agotado. Agotado. Next, out of print. Agotado en impresión. Next, out of breath. You say sin aliento. Next, out of luck. You say sin suerte. Next, out of reach. Inalcanzable. Inalcanzable. Next, out of bounds. Fuera de límites. Fuera de límites. Next, out of reach. Out of reach, you say lejos de alcanzar. Lejos de alcanzar. Next, out of reach, you can also say inalcanzable. Inalcanzable. Next, out of sync. Out of sync, fuera de sincronización. Fuera de sincronización. Next, out of order. You say desordenado. Next, out of tune. You say desafinado. Desafinado. Next, out of fashion. You say fuera de moda. Next, out of sync. You say fuera de sincronía. Next, out of sync, you can also say desincronizado. Desincronizado. Next, out of necessity. Out of necessity, you say por necesidad. Por necesidad. Next, out of control. Out of control, you say descontrolado. Descontrolado. Next, out of habit. Out of habit, you say por costumbre. Por costumbre. Next, out of focus. Out of focus, desenfocado. Next, out of reach, once again, inalcanzable or inaccesible. Next, out of place, you say fuera de lugar. Fuera de lugar. Next, out of context. Out of context, you say fuera de contexto. And out of order, once again, desordenado.